Sí. Un saludo especial para la gente hermosa de Canadá. Muchas gracias. Desde Cali, Colombia. Allá está haciendo frío, aquí no. A toda la gente beautiful de Canadá. You people, I love you forever. Hey, you're from Colombia. Hey, bye bye. Otra vez en Guadalupe con mi amigo. ¡Ay! Tomás regresa a Guadalupe, perdido por la jungla de Guadalupe. Se trajo a los amigos. Sí, y con Hola. Jeffrey y Flor. Hola. Buenas empanadas, damas y caballeros. This is just going to be a really quick video from Las Gachas near Guadalupe in Santander, Colombia. And we're just here for literally one afternoon, and then tomorrow I'm heading to Pipa for my last night here in Colombia. So thought this would be a really nice relaxing place to come to for one of my 2 last nights, and check out Las Gachas during a drought condition. And the water level is in fact very, very low. But it's still a fun and interesting place to come to. Buenas. Very typical of what you see on the pathway to Las Gachas. This is what Las Gachas looks like when there's a drought, no water. We have a bunch of frogs here. That's all. 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you refer to my past videos of Las Gachas, it's very, very low water, and it even rained a couple nights recently to even have this amount. Officially, Las Gachas is closed. But we were told by my friend Jose that we can go up further. But I will say the red color is, I think, more significant than I've seen before. We've got some cool Las Gachas here. Oh, that's a warm one. That's nice. Muy, Yeah. ¿Fría? no. ¿Caliente? Sí. Jacuzzi. Natural. Ajá. Wow. So this is definitely a little different, seeing the water is really warm. Beautiful temperatures. Normally when you're here during normal levels, the water is actually quite cool, and you'll see when people are jumping in that they're reacting because it is cold. But it's still a cool spot. Here's another area where the potholes are basically devoid of water, so all you have down there is an underground tunnel system where the water continues on along here until it pops up just down the hill here. But there's been a drought throughout most of Colombia in the last few months, particularly in the summer of 2024. This
is actually the first time I've even come in one of these pools, because when the water level's higher, it's actually quite chilly. But this is like a little miniature jacuzzi now that the water level's a lot lower. Beautiful. Much better. Some of these pools are really warm and others in the shade are a little chilly. Either way, super slippery along here. You can literally take a run and you can slide down the hill, or fall and hurt yourself. You have a new friend over there, dog. The temperature right now at twilight is perfect. This is the fairly nice Parque Principal. Just doing a walk after going to Las Gachas and trying to decide when to go for dinner. Show you in the cathedral in a moment. Friday night here in Guadalupe. It's really nice in the camera. Looks like it's open. Oh, maybe not. Cerrado, closed. Se amansan los tigres porque eran las mules. He's got the eyes covered. ¿Se amansa o no se amansa? Nice bit of breakfast, desayuno, and Jose's. I just thought of it. I was going to say Saturday Night Fever. Sorry. Oh yeah, Saturday Night Fever. Yeah, we were discussing how much I hate disco. Buenas empanadas once again, damas y caballeros. Sunday morning here in Guadalupe. I thought I'd combine our little tour of some property and possibly a little tour of a cave in with yesterday's quick Las Gachas tour. As you can see, the caballeros are out with their horses. There is a bit of a Sunday market, not too big, but we basically got about 2.5, 3 hours to see what we can see, and then I have to take a bus to Paipa via Oiba at noon, and my other two friends, Jeffrey and Flor, will head back to San Gil. All these flags hanging are new in Guadalupe. Guess they're trying to do the typical touristy thing where people want to get their selfies done with the flags. And sometimes in Colombia it's upside down hanging umbrellas of all different colors, which is actually quite pretty, but very touristy. This is Jose's / restaurant bar, Pachamama Cafe, and it's just down the road from the cathedral. And it's a busy morning here. Tengo agua. El famoso Jose Thomas. signing off. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. No sé si nos podamos ver más tarde, pero estoy pendiente sin ese, porque no es que me voy.
Ah, no sé, de pronto a medio, no sé, para ir a medio. Pero nosotros nos vamos con ellos, con él. Ah, de pronto nos comunicamos. De pronto si esté por acá o esté corriendo un día también. Igual ya tengo el teléfono. Es que aquí a mí digo, no les decía que ¿Listo? Nos vemos. nos vemos. Gracias. Nos vemos en el futuro, amigo. Nos vemos en el Gracias. futuro. En el hotel no hay problema, dejamos la maleta. No, no. Cuando salga. Always sad to have to say goodbye. Esta iglesia me encanta, mira. Vamos para la finca. Y todavía pues el pueblo no tiene bulla ni esas vainas. Eso es una ventaja. Mi gente Exacto, aquí no hay problema de microtráfico, no hay problema de drogadicción, no hay problema de migración. Y es una ventaja por lo que estamos relativamente lejitos de la central. Entonces eso filtra. Sí, de alguna manera las oportunidades que hay. quieres anoten el contacto y cuando necesiten solo me escriben el WhatsApp. De hecho nosotros vamos porque una vez Here comes the herd of cows. No es el tren, de caos. Tren de cows. Vacas, sí. Caos tren. This is a common occurrence in Colombia. You have to wait for the esperar para las vacas. No. Esperar para que pasen las vacas. cerveza hablando de cola. Quedó como un chico solo y era como This is the spot right here. This is the pool that comes from the natural spring, and it's nice to see that it's all full because it's so dry. We were curious to know if this nacimiento hot or the spring had gone dry or not. Muy bien. A ver, si quiere aquí hay sombritas, si de pronto alguien quiere. Les cuento un poquito. Bueno, mi nombre es Milton y Astrid, que nos ayuda en la finca, nos hace guianzas también. Está en todo el proceso de preparación. Entonces, la finca se llama Los Pericos, entonces se le colocó de nombre Sendero Ecológico Los Pericos. La longitud 1520 metros, ese es el tiempo estimado de recorrido, hora y media. Estamos acá a 1380 metros sobre el nivel del mar. Este es el horario de visita, es muy relativo también. Hay gente que viene pedaleando, llegan a las 7, hay gente que se va a las 6 de la tarde. No hay ningún cesto de basura. El objetivo es que cada quien gestione sus propios residuos y se lleve la basura a casa. Y como estamos entrando en una zona de vegetación, en zona de naturaleza, entonces se diseñaron unos senderos para evitar invadir zonas de vegetación al lado y lado del sendero. Porque los extraños, aquí somos nosotros, vamos a entrarnos a la casa de un ecosistema propio del sitio. Entonces por eso hay que unos senderitos para caminar. Entonces el circuito se diseñó en dos fases, una que es la fase de cuevas y cavernas y otra fase de la zona de miradores. En la zona de cuevas y cavernas estamos acá en este punto. Vamos a ir a un cenote de agua dulce que se llama Cueva de Arco. Los cenotes son muy típicos en la península de Yucatán, en México, porque en todos los casos la roca está expuesta en distintas formas. Hay formas redondas, ovoides, en forma de rombo, en forma de arco, y acá tenemos un cenote de agua dulce en forma de arco de piedra. En Yucatán pues son cristalinos porque son de agua salada, ¿no? Bueno, nos vamos luego por un sendero que se llama Sendero de Orquídeas y de Helechos. La mayoría de las maticas
tienen una placa que es la taxonomía. La taxonomía es la clasificación científica, donde está la división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie de esa matica. Y ese sendero nos lleva a la Cueva de los Pericos. La Cueva de los Pericos es una formación rocosa, son unos 300 metros de formación rocosa. Vamos a ir por todo el orillo de la cueva. Acá podemos ver unos espeleotemas, podemos ver unos macarrones que son unas estalactitas en formación muy pequeñas, y luego vemos unas coladas kársticas que son acumulaciones de carbonato de calcio que están pegadas a la roca. I'm not going to repeat all that, but he's saying don't litter, respect nature, altitude, and we're doing this circuit right here. We're starting right here, going to what's similar to a cenote, and then we're coming around to a couple of viewpoints. This viewpoint, you can see San Gil, Socorro, and other locations. So we all have our walking sticks now. That it's in the shade, it's going to get really warm out there. Mira, aquí produce, ahí hay una articulación. Entonces esto sale y queda un silbato. Entonces lo usan para silbar. Un pito. Un pito, todos lo llaman silbo. Aquí nos reímos porque hay gente que dice, esto huele como a psicotrópico. Has a lemony flavor to it. Bueno, les cuento, mira, acá hay una infografía. El que quiera la puede leer o yo la leo. Y las infografías son los relatos de los sitios o los atractivos a donde vamos a ingresar. Entonces sí vemos que es un arco de piedra, ¿sí? Y acá ya vemos que, mira, acá tiene, esto es de origen marino. Aquí vemos formación coralina, ¿sí? Ahí vemos formación coralina. Entonces, el tipo de roca es roca caliza. Y esto es lo que se llaman paisajes kársticos. Los paisajes kársticos se dividen en paisajes exo, que son los que uno ve por ahí por fuera, que son rocas que a veces están todas moldeadas en distintas formas. Ese es un paisaje exocárstico. Y este al que vamos a entrar es un paisaje endocárstico porque es dentro. ¿Y qué ha sucedido? ¿Cómo se formó todo esto? Resulta que todo esto era mar. Esto es época, esto era cuaternaria, era secundaria, esto es periodo jurásico. Entonces todo esto estaba lleno de mar, y las acumulaciones de todos esos sedimentos marinos a través de millones de años, pues por esos procesos formaron las rocas. So I saw the water and I didn't think we'd be able to go in the cave, but they have some rocks that we can walk alongside it. A little shaky there. Cool. Esto es toda una cascada. Ah, yeah. Es una cortina de Normally agua. there's a waterfall here, but Oh yeah. too dry. Ya aquí cambia el clima, ya es un microclima. No se pasa algo. No caiga. Sí, pues la As you solté can de see by arriba, these solté de vines, it's very, very Había dry. gente que subía. No, pero hacer rappel acá, uy. Sí, es una experiencia bonita. Sí, o sea, para cuando He vayas. just showed us a Yo video les of decía a la gente, what looks like when the waterfall is flowing, and it's much different. ¿te acuerdas? ¿Cómo esto no está amarrado? Para abajo. Se bajaban de una corriendo. Años usted. So this is in fact kind of like a cenote because it's got this hole for an opening, but with the unique feature of a cave entrance as well. This apparently is the orquídea de fuego, orchid of fire. No, esta ya es el fruto, de la semilla, perdón. Oh yeah. Todo esto se transforma luego en esa, ahí por dentro están las pepitas. Todavía es. Delicate little ferns. Parece una lanza, ¿sí? Tiene forma punta de lanza. Pero ¿qué sucede? Que está hecha una flor que solo dura 12 horas.
A las 6 de la mañana muy linda, pero a las 5 o 6 de la tarde ya se está cayendo. Es una trompeta morada muy bonita. Estos son anturios silvestres. Estas plantitas. So he said there's a flower that blooms in the morning, También, sí. and by the time the Epistafio. afternoon, end of day comes along, it's Epistafio. wilted and Este, pretty much died. La gente los cortaba para poner los 4 estantillos de las casas, porque esa vaina es eterno. Eso dura toda la vida. Y resulta que todos los helechos son rastreros. Por ejemplo, este es un helecho. Si ve que la palma, esta palmita es muy similar a la palma de arriba. Sí. El único helecho que queda prehistórico o el que queda como un árbol es este. Y rosado, pero tiene ahí una resina. Entonces hay una avispa que la llaman chaguala, que hace las casitas de ella en la tierra. Y todo es a base de esa resina. Entonces también lo llaman chagualo, porque ahí viene esa avispa a llevarse. Ella recolecta por todas las flores y se lleva las peloticas y las va poniendo. El que hay muchísimo en todo el cañón del Chicamocha. Hay muchísimo. Estos palitos son muy importantes para los colibríes. Los colibríes les gusta venir a libar en la florecita del gaqui. Y ahorita vamos a ver otro allí que es bien importante también para los colibríes. ¿Qué es libar? Libar es tomar néctar. Ok. Sí, tomar la miel de la flor. Él mete el pico y se lleva el néctar. Uno de esos en finca. So he's saying this plant here is important for hummingbirds, and they get the nectar out of this. And I think he said that there's a fruit that comes about from the flower, but only for a couple weeks per year. He's giving us a lot of interesting information about the flora and fauna of the area, but I know that if I recorded everything, Las vallitas. you'd probably get a little bit bored. Sí, están verdes. Esas ya I'm just están trying to casi catch por the salir. highlights. En una semana estarán. Mira, aquí ya hay una. Mira, por ejemplo, esta. Ok. Todos de amor. Mira, esta. Digamos que esa se pone roja, pero mira. Pruébela. Esa se pone roja. Ahí salió un poquito. A ver si hay otra por ahí. ¿Dulce? Got these Sí, little, sí, es I don't know if these are, I guess these are little frutas. Aquí, allá. He just gave us one of these tiny little fruits, one that was red, and it's actually really sweet, really delicious. In Colombia, there's a huge variety of fruits Los pajaritos that sí. you can find in every Pajaritos. different area of Colombia. It's really cool. One thing I love about this country, all these beautiful, delicious tropical fruits. Parte del lenguaje que usan las aves. Ellos tienen cantos o llamados que llaman. Y son distintos. Cuando ellos cantan por felicidad es un canto distinto a cuando hacen llamados de alerta. I'm sure you can hear the birds squawking in the background. They only started doing that when we arrived, so I guess they aren't happy with people hanging out in their area. Y estas son las de elefante. Esta es muy bonita, esta que está aquí pegadita al árbol. La que está Uy, aquí, lindísima. Sí, esa es un enturio. Mira esa hoja tan linda, parece un corazón. Parece un corazón. Bueno, seguimos. La cueva de los Pericos. I love these overhanging rocks. And another cave. Uno, allá hay uno. Aquí están los amigos tuyos. Mira, allá hay uno. Arriba. ¿Cómo te llamas? Murciélago. Y este es todo el popó de ellos, el iguana. Sí. Ellos son mamíferos. Es que hay un mito que dicen que ellos regurgitan por la boca. Popó. Entonces, no, ellos son mamíferos, ellos tienen boca y aquí se les gusta hasta que Sí, exactamente. Y esto es carísimo por los contenidos de
viene. Y acá está el vampiro que se alimenta de sangre. Big overhang. El crujido que se alimenta de sangre. Y luego hay otro que se alimenta. Birds, we're still too close to the birds. Acá, y todo eso es allá. Todo eso. Entonces ese es producto de que la roca está filtrando agua y se extiende el agua. Y como en el arrastre del agua viene carbonato cálcico, minerales se quedan pegados ahí. Sí, si esto bajara por completo, acá se llamaría estalactita. Y si tocara el suelo, y la que va subiendo, Not much in the way of impressive stalactites or stalagmites in here, but it's still pretty cool. It looks like it goes for quite a ways. Ahorita les muestro que de verdad este sol. Si de pronto acá hubo petroglifos o barcos, It just goes on and on and on. It'd be a lot more interesting to see water in this little river here, but as mentioned many times, having a bit of a drought in Colombia. And there are some towns that actually ran out of water. They had to get water shipped in. sí, ahorita lo vi pasar. Este colibrí tiene el nido allí, mira. Mira, este es el nido. Ahí. Ahí está el nido. Ya lo tengo identificado, se los voy a mostrar. Se llama el colibrí picolanza. Picolanza. Telling us about Sí, dos. a hummingbird. Tiene dos, sí, el pico es como una lanza. Tiene dos bebés. ¿Sí? Sí. Oh. Mire allá, Tomás. Los bebés Del colibrí picolanza. Míralo, es este. El que está ahí es este. Colibrí picolanza. Le hice 100 fotos para poderlo identificar yo. Resulta que esta plantica solo se encuentra en las cavernas. No la vamos a encontrar por allá. Solo acá, donde hay roca. Al nacer en roca se llama rupícola. Ella toma los alimentos de los minerales de acá. He's saying that these plants are only growing in the cave here, not outside Hay the como cave. hay una, dos, tres, cuatro, unas 5. Pero afuera no se encuentra. This is definitely cooler than I was expecting. I didn't really know much about these caves, but it's pretty neat. Sí. Esto fue unos Again, oasis a que huge hicieron unos overhang niños that's que looking vinieron y entonces straight ahí up right hay, now. hay unas estalactitas y cae agua. Y lo llaman, que se llaman de angelitas. Hay unas que son angelitas. I thought for a moment that was graffiti, but it's a religious depiction. And it is nice that there is no graffiti so far down here in these caves. Oh, it's kind of like you got a little sleeper cave up there. Second floor sleeper cave. Bueno, mira, acá los invito a que abracen este árbol. Es una técnica japonesa que se llama Shinrin-yoku. Más o menos lo que venimos haciendo. Dando texturas, oliendo hojitas, escuchando pajaritos. Esa conexión con la naturaleza la terminamos acá con abrazar un árbol. Los japoneses ya han monitoreado que los pacientes, cuando se estresan mucho por X motivos, a la sangre siempre llega adrenalina y cortisol. Pretty cool, eh? Definitely very impressed. Very impressed. And of course this whole area at one time would have been under the ocean.
Milton is just explaining over there that that's the Virgen de Guadalupe, the Virgin of Guadalupe. La iglesia se quemó y se quemó también este mar, que era algo bueno, gente que Cristóbal Colón era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Cuando él salió de Pablo de mover, traía sus imágenes. Interesting little patterns. This is very interesting how this tree has roots that come down into the ground here. And it kind of twists and turns. Hangs out in the cave there. It's the main part coming out, straight out. And then it kind of mixes itself in with the rocks. Really interesting. Give you a wider view angle of that. Yeah. Very, very Jungle Bookish, as in Mowgli and Baloo. Very dry ferns though. Mira, ya está moviendo. Está cepillando los dientes. Is they're almost like sparrows, Yeah, and they sell the nests. the nests. Yeah, I've heard about that. They're made of Sorry. spit. Yeah, very popular. The soup in the China or something. Yeah. Yeah. And it's worth more than its weight in gold. Yeah, and I've seen videos of people picking the nests, and it's very precarious and dangerous sometimes. Well, you know what they do in Jogja, where I lived, a lot of places near my house and things like that. They'll build a house, and then the second level, they just put an opening or two or three Yeah. along the sides, no windows, no Yeah. nothing. So the house or a shop down below, Yeah. and then this thing for the sparrows up above. Oh yeah, so they can harvest them really easily. Yeah. Yeah. Otherwise, you gotta go in caves and things like that. So Milton was saying that there's a bat crop where they were pointing at is really rich in certain, what's it rich in again? Nitrogen. Nitrogen. And you can actually sell it for fertilizer. And here's the other viewpoint. And you can hear water down there. There's one of those beautiful orange trees with the orange blossoms on it down there. This is a beautiful area. A little bit of a view over this way too. The hills that have unfortunately been deforested. Heart thing made for standing in front of for photos. Little pear-shaped thing. And there you have it, the grand tour of this beautiful area near Cueva de la Perica in Guadalupe. So Milton here is going to share some of his contact information for in case you want to do a tour of this beautiful area. Milton. La finca ecoturística La Cueva de los Pericos es una reserva natural de 22 hectáreas y brindamos turismo de naturaleza. La bandera es el medio ambiente, el respeto con la naturaleza y generamos conciencia ecológica alrededor de todo el atractivo natural que tenemos. Los contactos son al 315 532 8875. Nos encuentras también en Instagram o en el municipio de Guadalupe. En cualquier operador puede darles información al respecto. Bienvenidos y acá los esperamos. Well, damas y caballeros, I think that's going to wrap things up for this video at this beautiful viewpoint
here near Guadalupe in Santander, Colombia. Hope you enjoyed the video, maybe learned a few things about the flora and fauna, and I guess we'll see if I come back in the near future. And so, maybe for the last time, who knows? Remember, there's no you in Colombia, but hopefully you can come visit this beautiful country someday. Hasta los tacos. Ciao. Ya vino también chido. This is Corona beer mixed with frutas. Frutos This is citric fruits, mango. Y eso es que. Fresa, mora, cerezas. Okay. Con tajín. ¿Y te gusta? Una reacción sincera. Nice. Sí, Jai. And postre. The name of the postre is Merengón. Merengonazo. 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 Ah, okay. First time. Primero vez por eso. So we're stopping in Cueva for lunch. Cueva's número uno. ¿Cómo se pasa? Ay, no, la hormiga culona no me gusta. ¿No? No. Si te gusta la hormiga, Tomás. Almuerzos típicos, corrientes. Comía la hormiga culona. ¿Cómo? La hormiga culona. Hormiga Culona. culana. Culona. No estoy familiar con eso. De My Love. Hormiga culona en inglés. No sé. ¿Culonal? No, mentira. No sé. Jeffrey. No, yo creo que eso no tiene traducción. Hormiga. 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 Sí, Eso no estoy se familiar trata con hormigas. Hormigas. Sí. Por eso, ¿no te gusta? No. So these really nice young people from Bogota and Tunja are giving us a ride to Cueva and meet Tunja. And they were so nice that they paid for the drinks and the dessert that we just had in Guadalupe. So super nice people. This is Colombia for you. This is lunch here in Cueva. Nice big portions. Buen provecho. Gracias. My last day in Colombia, spending it in Paipa, enjoying nature in the lake.